The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hello my dear children, Smappy welcome to all. Today we are going to begin with our 6th chapter, that is Electromagnetic induction. So what is electromagnetic induction? Yes, the phenomenon in which electric current is generated by varying magnetic field is known as electromagnetic induction. And in this chapter we are going to discuss topics like the laws governing electromagnetic induction, how energy can be stored in a coil, the working of transformer, etc. So my dear children, are you all ready? Let's begin today's session. So first let's discuss the experiments of Faraday and Henry. The scientists Faraday and Henry conducted a series of experiments to develop the principles of electromagnetic induction. And this is the first experiment. Yes, observe this diagram. Connect a coil to a galvanometer G as shown in the figure. When the north pole of a bar magnet is pushed towards the coil, galvanometer shows deflection. The deflection indicates that a current is produced in the coil. The galvanometer does not show any deflection when the magnet is held stationary. When the magnet is pulled away from the coil, the galvanometer shows deflection in the opposite direction. Yes, this was the conclusion made from the first experiment, and that is the relative motion between the magnet and the coil produces an electric current in the coil. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ കോയിലിനെ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചപ്പോഴും മാഗ്നറ്റിനെ കോയിലിൻ്റെ അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കുമായി മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചപ്പോഴും അവിടെ കോയിലുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഗാൽവനോമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കുന്നതായി കണ്ടു. അതായത് അവിടുത്തെ കോയിലിൽ ഒരു കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കോയിലിൽ കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് ദ കോയിൽ. Now the second experiment. Yes, observe this diagram. Connect a coil C1 to a galvanometer G. Take another coil C2 and connect it with a battery. A steady current in the coil produces a steady magnetic field. When the coil C2 is moved towards the coil C1, the galvanometer shows a deflection. This deflection indicates that the electric current is induced in the coil G. When the coil C2 is moved away, the galvanometer shows a deflection in the opposite direction. When the coil C2 is kept fixed, no deflection is produced in the coil C1. And this was the conclusion made from the second experiment, that is the relative motion between two coils induces electric current in the first coil. അപ്പോൾ നേരത്തെ കേസിൽ ഒരു കോയിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ആയിരുന്നു, പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ട് കോയിൽസിൻ്റെ തന്നെ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ കാരണം ഫസ്റ്റ് കോയിലിൽ ഒരു കറൻറ്റ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, സോ ദ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു കോയിൽസ് ഇൻഡ്യൂസസ് ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് ഇൻ ദ first coil, and this was the conclusion made from the second experiment. Now the third experiment. For this, observe this diagram. Yes, in this experiment, coil C1 is connected to galvanometer G. The second coil C2 is connected to a battery through a key K. When the key K is pressed, the galvanometer shows a deflection. If the key is held pressed continuously, there is no deflection in the galvanometer. When the key is released,
a momentary deflection is observed again, but in the opposite direction. So ഇവിടെ തേർഡ് എക്സ്പെരിമെന്റിൽ C2 എന്ന് പറയുന്ന കോയിലുമായിട്ട് ഒരു കീ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആ കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതേപോലെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ ഗാൽവനോമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു അല്ലേ. പക്ഷെ കീ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു മൊമെന്റിലാണ് അവിടെ കറന്റ് ഫസ്റ്റ് കോയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ കൺക്ലൂഷൻ മെയ്ഡ് ഫ്രം ദ തേർഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ കറന്റ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് കോയിൽ ഇൻഡ്യൂസസ് എ കറന്റ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കോയിൽ. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കോയിലുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കീ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സെക്കൻഡ് കോയിലിലെ കറന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് കോയിലിൽ കറന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ കൺക്ലൂഷൻ മെയ്ഡ് ഫ്രം ദ third experiment. So hope you understood these three experiments and its conclusions. So ഈ മൂന്ന് എക്സ്പെരിമെന്റ്സിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, ഒരു കോയിലിൽ ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് എങ്ങനെയെല്ലാം ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലായി. So hope you understood the experiments of Faraday and Henry. Yes, now the next concept is മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ്. അപ്പോൾ അത് പുതിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല, കാരണം നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ? ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡോട്ട് എ അല്ലെങ്കിൽ ഇ എ കോസ് തീറ്റ. അപ്പോൾ അതേപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ എ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഏരിയ എ that is placed in a uniform magnetic field B that can be written as phi is equal to B dot A, where B is the magnetic field, A is the area. Okay, and B and A are vectors. So B dot A that can also be written as BA cos theta. So the magnetic flux phi is equal to B dot A or BA cos theta. Now let's learn the concept Faraday's law of induction. Before that, നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി. ഒരു കോയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ ചേഞ്ച് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കോയിലിൽ ഒരു കറൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. മൂന്ന് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിൽ നിന്നും നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് അതായിരുന്നു, റൈറ്റ്. ആൻഡ് ഹിയർ ഇസ് ഫാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ EMF ഇസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് whenever the amount of magnetic flux linked with the circuit changes. അപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് കൂടാം അല്ലെങ്കിൽ കുറയാം. അപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഫാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡക്ഷൻ. Also, the magnitude of this induced EMF in a circuit is equal to the time rate of change of magnetic flux through the circuit. Also, the magnitude of this induced EMF, let's denote this induced EMF by epsilon. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMFൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ടൈം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ്. ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ടൈം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട്. അതായത് ഇവിടുത്തെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ടൈം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിന് പ്രപ്പോർഷണൽ ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് എപ്സിലോൺ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു d∅b by dt, where phi b is the magnetic flux. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ടൈം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ d∅b by dt വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഫാരഡേസ് ലോ. ഓർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എപ്സിലോൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് d∅b by dt. Or for n number of turns of coil, this is epsilon is equal to minus n d∅b by dt. And here you can see epsilon is equal to minus d∅b by dt. It's a mathematical expression for Faraday's law of induction. And here you can see this negative sign. Now we are going to discuss another law, that is Lenz's law.
ആൻഡ് ദിസ് ലെൻസസ് ലോ സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറൻറ്റ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡക്ഷനിൽ പഠിച്ച ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ലോ ആണ് ലെൻസസ് ലോ. ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ലെൻസസ് ലോ ദ പൊളാരിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF is such that it tends to produce induced current in such a direction that it opposes the change in magnetic flux that produced it. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെൻസസ് ലോ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറൻറ്റ്? യെസ്, ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഡയറക്ഷനിലാണ്, such that it opposes the change in magnetic flux. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിലുള്ള ചേഞ്ചിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലെൻസസ് ലോ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ലെൻസസ് ലോ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറൻറ്റ്? യെസ്, ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിലുള്ള ചേഞ്ചിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ ആണ്. ഓക്കെ, ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിലുള്ള ചേഞ്ചിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിലാണ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിലുള്ള ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ കറൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിലുള്ള ചേഞ്ചിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കറൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നു. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ലെൻസസ് ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈനിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ? ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദറ്റ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിലുള്ള ചേഞ്ചിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിലാണ് എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഫാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ചേർക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് all about lenses law. To better understand this law, now let's go through this. Here is the illustration of lenses law. So lenses law, which is actually in accordance with the law of conservation of energy, and to better understand the concept of lenses law, let's go through this illustration. That is, നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കറന്റ് ക്യാരിയിങ് കോയിൽ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കറന്റ് ക്യാരിയിങ് കോയിലിനടുത്തേക്ക് നമ്മളൊരു ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ നോർത്ത് പോളിനെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ കൊണ്ടുവരികയാണെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിനെ നമ്മൾ ഇതിനടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ ഒരു ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് മാഗ്നറ്റിനെ കോയിലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ലെൻസസ് ലോ പ്രകാരം ഇവിടുത്തെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിലുള്ള ചേഞ്ചിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം. അതായത് ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ നോർത്ത് പോളിനെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോയിലിൻ്റെ പോർഷൻ ഒരു നോർത്ത് പോൾ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം നമ്മൾ ബാർ മാഗ്നറ്റിനെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് കോയിൽ ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റിനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ പുഷ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യണം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാഗ്നറ്റിന്റെ മോഷൻ സാധ്യമാവണമെങ്കിൽ കോയിലിന്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ, അതായത് മാഗ്നറ്റിന്റെ നോർത്ത് പോളിനെ ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ ഒരു നോർത്ത് പോൾ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് ദ കറന്റ് വിൽ ഫ്ലോ ഇൻ ദ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു കറന്റ് ക്യാരിയിങ് കോയിലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിന്റെ നോർത്ത് പോളിനെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ what happens to the induced current? Yes, the induced current will flow in the anti-clockwise direction. Now what about the second case? Yes, ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ബാർ മാഗ്നറ്റിനെ തിരിച്ച് അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തിരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആദ്യത്തെ കേസിൽ കോയിലിന് അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, സെക്കൻഡ് കേസിൽ കോയിൽ നിന്നും അകലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ലെൻസസ് ലോ പ്രകാരം എന്ത് സംഭവിക്കും? യെസ്, അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ ഇവിടെ കോയിലിൽ കറന്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിന്റെ ഈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള മോഷൻ സാധ്യമാകണം അല്ലേ? അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിന്റെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലുള്ള മോഷൻ സാധ്യമാകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വരണം. അപ്പോൾ ഇത് നോർത്ത് പോളാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കോയിലിന്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ, അതായത് മാഗ്നറ്റിനെ
ഇതിനെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പോർഷൻ ഒരു സൗത്ത് പോളായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സൗത്ത് പോളായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് വിൽ ഫ്ലോ ഇൻ ദ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിങ് കോയിലിനടുത്തേക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു മാഗ്നറ്റിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോർത്ത് പോളിനെ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറന്റ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ സെക്കൻഡ് കേസ്? യെസ്, കോയിൽ നിന്നും നമ്മൾ അകലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ നോർത്ത് പോൾ എങ്കിൽ ആ കോയിൽ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും? ഒരു സൗത്ത് പോളായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ആ കോയിലിനകത്ത് കൂടിയുള്ള ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറന്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി ഇലുസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ലെൻസസ് ലോ. Now listen children, now the next topic is motional electromotive force, and for this consider a uniform magnetic field which is going into the plane of the paper, in which we have placed a rectangular frame like this. Okay, and here you can see the arm PQ which is free to move as shown in the figure. And this PQ, which is a conductor that moves with a constant velocity v, which is perpendicular to this magnetic field. Okay, here PQRS forms a closed circuit and it encloses a particular area that changes as PQ moves towards left. Now the length of RQ, that is given as x, and the length of RS, that is L. So the length of RQ is x and the length of RS is L. Now the magnetic flux linked with the loop PQRS will be phi is equal to B into A. Okay, and B into what is A? A is the area of this closed loop PQRS and it is in the form of a rectangle. So the area is length into breadth, that is L into x. So what is the flux that is linked with the loop PQRS? That is simply phi is equal to BLX. Okay, now according to Faraday's law of induction, we know that the induced EMF epsilon is equal to minus d phi b by dt, where phi b is the magnetic flux, and here we can substitute for this phi b, so that this will be minus d by dt of what is phi b? Phi b is simply BLX, and here B and L are constants. L എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്തിനോ B എന്ന് പറയുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനോ അവിടെ ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല. So this will be minus B into L dx by dt. Also we know that ഇവിടുത്തെ x എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലെങ്ത്, ഈ ആം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദിസ് വി ക്യാൻ പുട്ട് എ മൈനസ് സൈൻ. സോ മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി plus, right? So this will be BL into what is dx by dt? Yes, ലെങ്ത്തിലുള്ള ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ? സോ ദിസ് വിൽ ബി BLV. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് the expression for induced EMF? Induced EMF epsilon is equal to BLV. Okay, and here we are discussing on the topic motional electromotive force, and here we got an expression for the induced EMF, that is epsilon is equal to BLV, and this induced EMF BLV is called the motional induced EMF because ഇവിടെ ഈ ഒരു EMF നമുക്ക് കിട്ടാൻ കാര്യം എന്താണ്? യെസ്, ഈ PQ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ PQ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടക്ടറിന്റെ മോഷൻ കൊണ്ടാണ്. So listen my dear children, we have the expression for the motional EMF, that is BLV, motional EMF or motional electromotive force, that is epsilon is equal to BLV. In this case, suppose the arm PQ is having the resistance R, then the current in the loop PQRS is given by I is equal to epsilon divided by R, where epsilon is the EMF or the voltage. So epsilon divided by R. Now what is epsilon? Epsilon is BLV. So BLV divided by R. ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു കറന്റ് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിനെ, PQ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടക്ടറിനെ നമ്മളൊരു യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു കണ്ടക്ടറിനെ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ദർ വിൽ ബി എ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദിസ് conductor. And what about this force? This force is given by IL
B. Its magnitude is given by ILB. Now in this expression we can substitute for I. Okay. Now in this expression we can substitute for I. So we will be getting this expression BLV by R into LB. That is equal to B square L square V divided by R. Now if the arm is pulling with a constant velocity V, then the power required for motion is given by, power is equal to force into velocity. So that is equal to force, that is B square L square V divided by R into V. So this will be B square L square V square divided by R. Now the external agent which does this work is mechanical. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ mechanical energy എന്തായിട്ടാണ് മാറുന്നത്? Yes. And this energy is dissipated as heat and it is given by Joule's law. So according to Joule's law, the power dissipated in the form of heat is given by Pj is equal to I square into R. That is equal to, what is I? What is the expression for I? So I എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് നമുക്കറിയാം, it is BLV by R ആണ്. Here it is I square. So BLV by R the whole square into R. So PJ is equal to B square L square V square divided by R square R'ും cancel ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ R എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷനാണ്, ഇത് ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷനാണ്. അപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി നേരെ ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കേസിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എനർജി കൺസർവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായി, ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ്സ് എക്സ്പ്രഷൻ. ക്ലിയർ? Now let's discuss on the relation between induced charge and magnetic flux. So we have the relation epsilon is equal to I into R, and I is the current. It is given by I is equal to delta Q by delta T. Unit time flow ചെയ്യുന്ന charge ആണ് current എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? So it is delta Q by delta T. So here in this expression this will be delta Q by delta T into R. Now what about the expression for induced EMF? Induced EMF epsilon is equal to delta phi B by delta T. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് d phi B by dt എന്നാണ്. എന്തായാലും മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിലുള്ളൊരു ചേഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് phi B is the magnetic flux. Now compare equation 1 and equation 2. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ്റെയും LHS ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും RHSും എന്തായിരിക്കും? ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ Q divided by delta T into R is equal to delta phi B by delta T. Delta T get cancelled. So what is the expression for charge? Induced charge delta Q is equal to delta phi B by R. Okay, and this is the relation between the induced charge and the magnetic flux. Delta Q is equal to delta phi B by R. Now the next concept is eddy currents. Okay, eddy currents. It's a new concept. So listen children, eddy currents resemble eddies in water. So what do you mean by eddies? Eddies means it is the wave kind of things in വാട്ടറിൽ കാണുന്ന വേവ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എഡീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എഡി കറന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെയുള്ള വാട്ടറിൽ കാണപ്പെടുന്ന എഡീസുമായിട്ട് സാദൃശ്യം ഉള്ളവയാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ എഡി കറന്റ്? Induced currents in the body of conductor when subjected to changing magnetic flux. ഓക്കെ, യെസ്, ഒരു കണ്ടക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ ചേഞ്ച് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഒരു കറൻറ്റ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് കറൻറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് എഡി കറൻറ്റ്, ആൻഡ് ദിസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറൻറ്റ് റിസംബിൾസ് ദ എഡീസ് ഇൻ water. That's why the name is eddy current. Now we are going to discuss the experiments conducted to demonstrate this eddy current. Okay, and here is the first experiment. So observe the first picture. Allow a rectangular metal sheet to oscillate in between the pole pieces of strong magnet as shown in the figure. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചതുപോലെ രണ്ട് സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റ്സിൻ്റെ പോൾസിന് ഇടയിൽ നമ്മളൊരു റെക്റ്റാങ്കുലർ മെറ്റൽ ഷീറ്റിനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കുക.
When the plate oscillates, the magnetic flux associated with the plate changes. അപ്പോൾ ഈ പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ പ്ലേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന് അവിടെ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇവിടുത്തെ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലെൻസസ് ലോ പ്രകാരം ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിലുള്ള ചേഞ്ച് കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ ഡയറക്ഷനിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ശേഷം ഈ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പുറത്തേക്ക് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വീണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറി വാട്ടറിൽ കാണുന്ന എഡ്ഡീസ് പോലെയുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് കിട്ടും. ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് എഡ്ഡി കറന്റ് ദ റെക്ടാങ്കുലർ മെറ്റൽ ഷീറ്റ് കംസ് ടു റെസ്റ്റ് ക്വിക്ലി. Now observe the second figure, and what is the difference here? Yes, ഇവിടെ നമ്മൾ കോപ്പർ പ്ലേറ്റിൽ റെക്ടാങ്കുലർ സ്ലോട്ട്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മേക്ക് റെക്ടാങ്കുലർ സ്ലോട്ട്സ് ഓൺ ദ കോപ്പർ പ്ലേറ്റ്. ദീസ് സ്ലോട്ട്സ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് പ്ലേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റെക്ടാങ്കുലർ സ്ലോട്ട്സ് ഇടുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ്? ദിസ് വിൽ റെഡ്യൂസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് പ്ലേറ്റ്. Allow this copper plate to oscillate in between magnets. Due to this decrease in area, the eddy current is also decreased. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റെക്ടാങ്കുലർ സ്ലോട്ട്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ ഏരിയ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ ഏരിയ ഡിക്രീസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ എഡ്ഡി കറന്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ഹെൻസ് ദ പ്ലേറ്റ് സ്വിങ്സ് മോർ ഫ്രീലി. Now let's discuss on the applications of eddy currents, which is very important. So the first application is magnetic braking in trains. The second one is electromagnetic damping. Third one, induction furnace, and the last one is electric power meters. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് എഡ്ഡി കറൻസ് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. The first one is magnetic braking in ട്രെയിൻസ്. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ബ്രേക്കിംഗ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ട്രെയിനുകളിൽ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എഡ്ഡി കറൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് എഡ്ഡി കറൻസ് which will oppose the motion of train, and hence it acts as a magnetic braking. Now the second one, electromagnetic damping. That is, certain galvanometers have a core of മെറ്റാലിക് മെറ്റീരിയൽ. അപ്പോൾ ഈ കോയില് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എഡ്ഡി കറൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും. ആൻഡ് ദ എഡ്ഡി കറൻസ് ദസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിച്ച് ഓപ്പോസസ് ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ കോയിൽ. ഓക്കെ, അവിടുത്തെ ആ കോയിലിൻ്റെ ഓസിലേറ്ററി മോഷനെ അത് ഓപ്പോസ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ കോയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നതിന് കാരണമാവും. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഗാൽവനോമീറ്റേഴ്സിൽ മെറ്റാലിക് മെറ്റീരിയൽ കോറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗാൽവനോമീറ്റേഴ്സിൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോയില് പെട്ടെന്ന് റെസ്റ്റിലേക്ക് വരാനായിട്ട് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എഡ്ഡി കറൻസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ട്. നൗ ദ തേർഡ് വൺ ഇസ് ഇൻഡക്ഷൻ ഫർണസ്. അപ്പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ ഫർണസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റൽസിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി AC ഇസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ എ കോയിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കോയിലിലൂടെ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഏത് മെറ്റലിനെയാണോ നമുക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ മെറ്റലിനെ ഈ കോയിലിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കോയിലിനകത്തേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റൽസിൽ എഡ്ഡി കറൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഈ എഡ്ഡി കറൻസ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാകും. ആൻഡ് ഈ ഹീറ്റ് കാരണം മെറ്റൽ മെൽറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ ഫർണസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെറ്റൽസിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എഡ്ഡി കറൻറ്റ് ആ മെറ്റലിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. Now the last one is electric power meters. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് പവർ മീറ്റേഴ്സിൽ ആക്ച്വലി അവിടെ ഒരു മെറ്റൽ ഡിസ്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് മെറ്റൽ ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ എഡ്ഡി കറൻറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് റൊട്ടേഷൻ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ദ പവർ കൺസെപ്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇലക്ട്രിക് പവർ മീറ്റേഴ്സിൽ ഒരു മെറ്റൽ ഡിസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മെറ്റൽ ഡിസ്ക് പ്രസൻ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് മെറ്റൽ ഡിസ്ക് റൊട്ടേറ്റ്സ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് എഡ്ഡി currents. Okay, and the rotation
can be used to measure the power consumption. So hope you understood all the applications of eddy currents, which is very important. Now listen children, ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് AC ജനറേറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് AC ജനറേറ്ററിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, an AC generator works on electromagnetic induction. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ്റെ ബേസിസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് AC ജനറേറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ AC ജനറേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ്. Also, AC generator converts mechanical energy into electrical energy. അപ്പോൾ ഒരു AC ജനറേറ്ററിൽ നടക്കുന്ന എനർജി കൺവേർഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്, മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദ ഡയഗ്രാം ഓഫ് ആൻ AC generator. It consists of a coil which is known as armature coil. It is placed between magnets. As the coil rotates, the magnetic flux through the coil changes. Hence, an EMF is induced in the coil, and this is the basic principle of an AC generator. Here we are going to derive the expression for this induced EMF. Here we are going to derive the expression for induced EMF in an AC generator. So for this, take the area of the coil as A. So A is the area vector, and let the magnetic field be capital letter B. Okay, and it is the magnetic field vector. And let the coil rotates with an angular velocity omega, and theta be the angle between the aerial vector and the magnetic field. And in this case, the magnetic flux linked with the coil, which is given by the magnetic flux phi B, can be written as B dot A. So B dot A, that is equal to BA cos theta, where theta, the angle between aerial vector and the magnetic field theta, that is given by omega t. Theta equal to omega t. So BA cos omega t. Now listen children, the expression for induced EMF epsilon is equal to minus d phi b by dt. Right? Induced EMF in a expression is minus d phi b by dt. Here let's substitute for phi b. So in the next step we will be getting this, that is epsilon is equal to minus d by dt of, what is phi b? B A cos omega t. Here in this case, B is a constant, A is a constant, also a minus sign is there. Then what is d by dt of cos omega t? Yes, that is omega into minus sin omega t. Omega into minus sin omega t. So this will be B A omega sin omega t. B A omega sin omega t. And here in this case, for n number of turns of coil, this is given by n into BA into omega into sin omega t. So epsilon, the induced EMF is NBA omega sin omega t. So epsilon is equal to NBA omega sin omega t. Now let epsilon 0 is equal to NBA omega. So this expression becomes epsilon is equal to epsilon 0 into sin omega t. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലൊരു EMF അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദിസ് കറൻറ്റ്? വി നോ ദാറ്റ് കറൻറ്റ് I is equal to V by R. So this is equal to epsilon 0 sin omega t divided by R. Okay, so I is equal to I0 sin omega t, where I0 is equal to epsilon 0 divided by R. Okay, so I0 is the maximum value of current produced in an AC generator. And this current, in the case of the AC current produced in an AC generator, there is a change in its direction, or the direction of this current changes periodically. Hence the name is alternating current. Clear? Here you can see the variation of AC voltage with time. There are different stages. In stage 1, the plane of the armature is perpendicular to the magnetic field.
In stage 2, when the armature rotates through 90 degree, the plane of the armature is parallel to the magnetic field. അപ്പോൾ സ്റ്റേജ് 2ൽ ആർമേച്ചർ 90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ അത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പാരലൽ ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. In stage 3, armature after a rotation of 180 degree. അപ്പോൾ സ്റ്റേജ് 3ൽ 180 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ആർമേച്ചറാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Then in stage 4, armature after a rotation of 270 degree. 270 degree rotate ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ആർമേച്ചറിൻ്റെ പൊസിഷൻ. Then in the last stage, that is stage 5, armature after rotating through 360 degree. അതായത് അത് അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. And the variation of AC voltage with time in the case of an AC generator is like this. So hope you understood the working of AC generator, also the derivation, that is we have derived the expression for induced EMF in an AC generator. Hope you understood the derivation. So that's all about the 6th chapter, electromagnetic induction. So that's all for today. See you in the next session.